Start with Sean in the front. Hey, Leody, you've been working walks at a much higher rate in the playoffs than you were in the regular season. What, I guess, is attributed? What can you attribute that to being able to that better command of the strike zone, I guess, at the plate? Tratando de mantenerme con el plan que tenemos colectivo, yo creo que eso me ayuda bastante. Just trying to stick to the collective plan that we have as a team at the plate. We'll go to Jeff in the middle. That said, that's been the team's plan all season. Did somebody talk to you about approach, or is this just something that was naturally coming for you? Ha sido el plan, siempre hemos tenido un plan, pero yo creo que como yo me siento también es un play me ayuda bastante. I think that we really had a plan, like you said, at the beginning of the season. I think it's also the way that I've been feeling at the plate when I've come up to my turn. Go in the middle. Had a lot of ups and downs this season. When you're doing well or when you're slumping, are there any superstitions or things you like to go back and forth between with your streaks at the plate? Muchas altas y bajas este año, ¿verdad? Cuando estás teniendo ciertas rachas, como te está yendo bien o mal, hay ciertas cosas que haces como para poder salirte de ese tipo de, si estás en una racha mala. No, si supiera que me mantuve el año entero haciendo lo mismo. Yeah, if you only knew that I've kept doing the same thing the whole year. We'll go to Kennedy in the front. When you were going through that hot streak in May and June, then you kind of slumped a little bit. During this last stretch, do you feel more similar to what you were feeling earlier at the plate, like more stable, or have you changed anything at all and it's just getting back into a groove? Esa racha, ¿verdad? Tuviste una racha buena al principio del año, después como a mitad de año, tuviste un momento donde pusiste como un slump. ¿Algo particular que hiciste específicamente que te ha ayudado luego desde septiembre hasta ahora para poder salir de eso? Yo seguí trabajando, igual buscando la manera de mejorar y yo entendí que el juego es así, ¿sabes? Tenemos altas y bajas. I just kept working at it, working every single day. I've understood that that's a part of the game, the slumps. Go in the middle. Leody, how much does your success at the plate overlap with your success in the outfield? Cuando estás teniendo, ¿verdad? Buenos resultados, cuando estás bateando en la caja de bateo, ¿eso tiene que ver o tiene una relación con ¿verdad? Cuando te está yendo bien en el outfield a la vez? No, son dos cosas diferentes, ¿sabes? Batear y defensa son dos cosas diferentes. Para mí no es algo que importa cómo me esté yendo en algún lado. No, I think those are two things that are completely separate. I don't think that they go hand in hand if I'm doing well batting or in the outfield. Go in the front row, Sean. How confident do you feel right now, and how does that confidence kind of allow you to play better, I guess? ¿Cuánta confianza estás sintiendo ahora mismo? Y si sientes esa confianza, ¿eso permite que tú puedas jugar mucho mejor? Claro que sí, muy, muy confiado me siento, gracias a Dios. Yeah, definitely. I feel really confident, thanks to God. And then just your role as the number 9 hitter in this lineup, what type of pride do you take, I guess, in being the table setter for guys like Marcus and Corey at the top of the lineup? That's obviously where you've been all season, but what type of pride do you take in that spot? Y tu rol, ¿verdad? Como el noveno bate, ¿sientes algún tipo de emoción, orgullo en ser esa persona que puede establecer, ¿verdad? Al final de los que están bateando para Marcus Semien, para Corey Seager. ¿Qué sientes acerca de eso? Me siento bien, porque yo sé que cuando llego a la base, sé que la probabilidad de anotar es alta con ellos y eso me llena de mucho orgullo. I feel really good. That really fills me with a lot of pride. I just really know that if I get on base, one of those two guys, they're going to drive me home. Come over here on the right, Leody. How much have you talked to Willie, either leading up to the playoffs or during, and how much has he shared with you his experiences playing in the playoffs, and maybe what advice has he shared about playing on this stage? Llegaste a hablar con Willie, ¿verdad? Aquí en camino hacia el postseason o los playoffs, y qué tipo de consejo o qué palabras te dio él si llegaste a hablar con él. Que no trate de hacer mucho y que no trate de ser el héroe. Eso es algo que él siempre me ha dicho. To not try to do too much, not try to be the hero specifically. That's what he's told me. Go on the right. Hi, Leody. It's a question about your former teammate. In your rookie season, you took over leadoff role from Shin-Soo Choo. Could you tell us what was his presence like, and is there anything learned from him?
¿verdad? Hablando un poco de un compañero anterior que tuviste, Sin Su Chu, ¿verdad? ¿Puedes hablar un poco sobre el proceso que él utilizaba o algo que aprendiste al verlo a él? Aprendí mucho de él porque siempre me vivía preguntándole y eso, y fue alguien que me ayudó bastante en cuanto a lo mental y en los planes del juego también. I learned a lot from him. He's someone who I really watched when I came up and I was here with the organization. I just saw the entire process of how he went about everything, and he was someone who taught me a lot. Go on the back left, Steve. Right, next one over. Hi, Leody. The Rangers have obviously signed a lot of free agents the past 2 years, but what does it mean to you to be a homegrown player who's here now and playing in the playoffs? Los Rangers, ¿verdad? Han firmado muchos jugadores en los últimos off-season. ¿Cómo se siente de parte tuya ser un jugador que ha venido desde la finca y crecido con esta organización? Para mí es un privilegio estar aquí hoy en día y ser de la finca y estar en este equipo de la manera que se está jugando. Es un sueño hecho realidad. For me, really, it's an honor to be here, especially as a homegrown player, like you mentioned. It's just an honor is really how I can describe it. Go on the back left with Steven. Leody, this team has been streaky at times, winning multiple games in a row, losing multiple games in a row. You're on a good one right now, but what's been the difference of this team being able to respond and get away from those bad streaks and have good ones like now? Este es un equipo, ¿verdad?, que ha sido de rachas buenas, rachas malas. Ahora mismo se encuentra en una racha buena. ¿Cuál tú crees que ha sido la diferencia para el equipo encontrarse, ¿verdad?, salir de la última mala racha y estar en una muy buena hora en la postemporada? Confiar el uno al otro. Nosotros sabemos que podemos hacerlo y las rachas malas vienen y así como vienen se pueden ir. I think really trusting one another. I think bad streaks are going to come along the same way as good streaks as well. I think we trust each other, and that's what's key. Go to the front row with Evan. Leody, what have you seen different about Jose Leclerc? Maybe not just so much on the mound, but presence, approach, confidence as the season has gone on. And the second part of that is it seems like he cares a lot. When he was struggling, how hard did this kind of hit him? ¿Qué tú has visto acerca de José Leclerc últimamente? ¿Cómo le está yendo, verdad? Su proceso, cómo ha venido preparándose, los resultados que ha tenido en la lomita. Y la segunda pregunta es, tú puedes ver que a él le importa, ¿verdad? Se puede apreciar eso. ¿Cuánto tú crees que le significa para él lo que está pasando ahora mismo? Significa mucho. Primero es que él se prepara de una manera especial, la forma en que él trabaja fuera del terreno. Yo creo que eso es algo que a mí no me sorprende, porque yo sé que la forma en que él trabaja es para tener resultados como eso. I think that the way he prepares really shows that it means a lot to him. I think he's someone that when he's, preparing for the game, everything that he goes through the process, I can appreciate that it really means a lot to him.